akusayona inqubo yabadala. Yeah. Umuntu uma umsizile wamelapha Shando umlapha umdedele. Ahamba ayophumelela. Bese la kule yama yegroup zeyilwane. Yeah. Ukuthi bathatha lona uselwa lolu. Bafaka izilwane. Mase befaka izilwane. Ngeke uzusebenze lo muntu uhodwa nje. Uyibezwa into eqamba manga. Bathi ngifaka ihlahla namafutha nezilwane. Phela la. Lo selwa siyasebenza. Kodwa suka abe eya ethuneni. Yeah. Logqiba ethuneni. Lo begqiba ethuneni useyovusa izipokwe. Yeah. Ophani izipokwe lethe ngangenishe ekhaya. Yeah. Ezaziyazi futhi lolu kheza azolufaka la babelazi. Balwazi usela. Yeah. Uma bemboneza noselwa, bajabuluzwa nesitha sikamdala. Awunabo sebezoke bathola ukuxhumana nomdala. Bangene labamlandela oselweni. Bayosebenzela kulowo muzi ngoba ekhaya bavunyelwanga. Kulowo muzi abazofika kuona bayodla umsamo. Uyayithola ke manje ukuthi isigubhu seyilwane sona kanjani umsamo. Labantu bafakwa oselweni. Wena uyalanda isekhaya. Labantu bazodla umsamo la ekhaya. Ngoba lo liselwa lo msamo. Mawufika njalo leselwa lwaxosha wonke amathongo. Ngoba phela hamba nezipokwe. Yeah. Izipokwe obani na? Ilabantu abafa bangangeni kuba ilahlwa naboya engafune ngisho emakubo. Nayi-ke lento sixhuma ke leyo kwakhuluma ngayo. Yes. Siyaxhumana ke manje sengiyayizwa. Labantu laba ababeyipoko bathi sebedlulile abasafuna ngisho ukufuna. Abafuna emakhaya bahlala ngaphandle. Bahamba emgaqweni emahlathini yonke indawo. Ubona labo bantu kwabala abantu ababechitha igazi. Exactly. Sebeyabuya labantu ngoba vele isikhathi babephila babechitha igazi. Babechitha igazi bengaxolisi benga la bafika khona basusa uchuku bengagezi. Yes, bengahlanjululwa umuntu bengagezwa. Bengacela ixolo baze badlule emhlabeni. Exactly. Yes. Bayazi into manje masusu bafake la kanye nezilwane kulolu selwa sebeya kulowo muzi sebefika badla umsamo. Sekubuya lento ukuthi thina sasichitha igazi. Yebo. Sebequnyula abantu la emndenini. Ibukelana ke Shando. Kukhona amabhubesi la. Khona ingwenya la. Isilwane siphila ngokudlana, ngokudla esinye isilwane. Yes, igazi. Labantu ngaze baxoshelwe ngaphandle komndeni ingoba babe nobulwane. Umuntu uba isipokwe ngokuthi ube nobulwane. Ukubulala umuntu, ukunquma ingane, ukudestroya nje bekuyinto engelutho kuyena. That's why kuzothiwa la ekhaya kufika leligona lesigubhu la. Sekuyaqala kufa abantu bala ekhaya. Ilwane lezi ezifakwe la zidla igazi, iphila ngomuntu. Umuntu uzambona nje amnqamula. Lo muntu ofike la akuyenwa la ekhaya akanamesi, akanalutho. Umuntu bengena emzini womuntu afika abulala athatha into ayidinga yaphuma hamba. Still lo muntu uzokwenza leyo nto. So qoba abantu sibaqede isigubhu asizukhuzwa umuntu, umkhuza umuntu into ongenwa la ekhaya. Uma ususithathile ke leso sigubhu understand ukuthi awusekuphinde nawe ube idlozi musufile awuyikwazi nokuya emathongweni ke ngoba wafaka impi ekhaya yazoqoba umndeni nawe mhla ufila ungeni emsamo wasekhaya uyoba isilahlwa nabo ya nawe uyohamba le ngaphandle komuzi ilokuzana isigubhu selokuseyilwane sihlanganise izilwane nezipoko ayikwazi izilwane uyivukela ziphile. Kodwa umoya ovuka la kube wona lo muntu asebenza ngawathola imali umoya wezipokwe labantu abaxoshwe emakuba bangaqualifyanga ukungena emakubo babevele beyingilosi zobumnyama bebambi. That's why ke uthola ukuthi umuntu uceba hambe ngoAustin Martin imoto ebuya phesheya ileyo moto omfaka phansi kwetruck futhi abafi kahle labantu beyigubhu zama boys bathi ama boys mabele ama boys ilaba abafana abangahloniphanga emakuba bangabanga ngisho abanomzana umuntu abe umfana ngisho sena 70 ngisho sena 90 kuloke umfana baqinisile ama boys impela ngoba umuntu onqabile ukuba indoda yakhe umuzi aqonda athatha isifundiso esiqondile kodwa ekugcineni once you take boys you'll become a boy again. And ama boys azothi hluka miyeke umfazi phuma manje jola ngaphandle bona intombi encane hamba othenga ngaphandle ama boys.
ama boys uzohlupha nje uhluphe efamily uhluphe because uthathe into ehluphayo and yet uzofanga isikhali uzodutshulwa uzogwazwa noma uzoshayisa nemoto or i-truck izogijima phezu kwakho ngemoto enhle ka2.7 million and into ebhlungu ngale igubhu zababa zakha ngebhoko phela lesipokwe naso ngithi siyakusebenzela kufuna kufe nawe phela uzojoina inhlangano yebhoko na usebenzela abanye ngoba uyikini ilento ekuthiwa Illuminati usujoin i-cult kwingozi igubhu zikhona ihlukahlukene but mina I prefer isigubhu somsamo samathongo sose engathi ukuthi kufakwa ilokuzana kufakwa amafutha ukuthi zikhona ezifakwa amafutha lawo esihlahla yabona amafutha ezihlahla njengala mafutha ezinyusi ombongi onhlakuva akhongozela phansi isihlahla lezo igubhu ke uthothi uxutshwe izihlahla ezinhle zenhlanhla kwafakwa zona ebekwe lapha lezo yilezo oyithola ngecwebezela ezidonsa izinhlahla zobusoka ukuthi uthandeke ubeka lapha kukhona mina isigubhu engikholela kusona umuzi ongenaso isigubhu seyinyongo sosela sobantu abadala la khona generation to generation angina empire kulo muzi ukhosi abukho and leyo nto iyodala abantu abayofika besizukulwane bafike bengena direction ukuthi what direction do they follow ngoba if you do not want to follow here kukwena qale yakhe empire mungayifuni le qale yakhe empire engakuzwa ukuthi uzodona ngiyakholwa once waqala wathi uyakholwa kusho ukuthi wena ukhetha ukungazi ngoba igama elithi uyakholwa usukukholwa ngoba ukholelwe entweni ongazi sikhulume ngokwazi if you know you do not need to believe how do you say you believe something that you know once you say I believe ukholwa into ongayibonanga sakhulume nangolwazi ukuthi ulwazi asilidingi ungalithatha ulwazi ngoba ulwazi lusho ukuthi awazi uqokelele izinto ezizwa ngabantu into ebalekile ukwazi sebenza ngento oyaziyo mina ngiphila into eyodwa phila ngento engiyaziyo ngiyazi ukuthi ubaba ungitshele ukuthi ukhule kanjani usuke kanjani ubaba usuke ukhule kwesangoba zabalozi ekhaya kithi ubaba mkhulu wayesangoba zabalozi akamazanga kahle ubaba wakhe kodwa umbonile sebenza kukhuluma izinto lapha phezulu ukhala amakhwela kithi ke bekhala ikhwela kukhuluma izwi lithi sawubona sibanibani sawubona sibanibani wena ubani wakabani uze ngokuthi la ekhaya lento yemoya iya ngokwehlela as the more technology ikhula ngoba njengoba ngangikutshela ukuthi silokhuza nama cellphone cellular network o3G o5G nje laba bavela sikhompyutha nabo thina sihlolayo sihlola ngayo i5G nathi njengoba ngene 5G sodonsa ngayo nathi sihlola ngayo nje network le esemkhathini ngoba ama cellphone ayithatha nathi siyithatha khona njengoba i-cellphone ikwazi ukuyidonsa nama I can hold it ngiyakwazi ukuyidonsa ngomzimba i-network that's why sikwazi thina mina uyangaza ngigesi kodwa umuntu wazi ukutshela igama lesibongo ngimtshela ukuthi into elahlekile kuthiwa ikephi yabo sesaze savala ile zinto zokuthi wena umtshela umuntu uthi into ikephi bathatha ibhambaba bafe babulala abantu lapha that's why manje singasa entertain lokho but it's capable of doing it iholo ligcwele hayi into kustage nje wasebe stage ama miracles ukwazi ukudiscover umuntu one problem mina la khona intombazane usekhulile noma wakhe usebenza kahle lo ntombazane uma wakhe wayesenkonzweni but I managed ukuthi ngithi uNkulunkulu angibulele isidalo ukuthi no mama kunengane efayo ingane ekanje igama lakho sibanibani wakabani uba umzali wakho la baqhasha umama weza ngaphambili lo ntombazana akangikhohlwa ushadile manje unomuzi eMamaltirasha akangikhohlwa kukhona umnumzane la ebandleni engaprofeta ingane eyishiye ekhaya ngathi ngibonisa ingane age engaka leyo ngane kuthiwa izoshona ngolesithathu this week kwakuyiSunday wathi ngimshiye ngoba sengibona namhla ayikho le kodwa wathatha ucansi kwenza umfanekiso wokungcwaba kungcwatshwe ingubo zayo zangcwatshwe ingubo zayo yasindi ngale qingo yavuka empedeni network sidonsa khona la you know khona iproblem enabantu umuntu avela suka akaze shandu
awuzwe nomoya ugijima egazini. Yeah. Akazaboniswe nesibonakaliso ebusuku sibe into eyiyona. Athi mhlaba ngifuna lento yakho, ngifuna ukufana nawe. Uzofana kanjani nami? Hayi ngeke. Cause mina lento yami iqala ukusebenza nami ngingakayazi. That's why ke mina bathi abanye lo muntu akadedela afune into zakhe. Angeke ngize ngisisukela amanga. Uphiwe esinye isiphiwo eseceleni. Ubona mina ngiphila lempilo engiyiphila. Mina ngiyithanda lempilo engiyiphila. Angiyikhethanga, ngakhethwa. Idalwa ekamdala. Nganginenye plan. Mina bengiyi-engineer. Ngifundele la emangosothi mina ngu-engineer. Yeah. Uyabona? But I could not make it with engineering. Ngiyenze ngayiqeda ngasebenza. Yeah. Ngalandwa khona uthi ebhuti awudalelwa ngo-engineer wena. Kenala. Yeah. Uba bekhokhile imali zakhe. So abantu uforce ama matters isikhathi zabazazi ukuthi mhlaba ungenze ngibe inyanga isiceli. Awukhamba ngenza mhlaba ngiwenziwe yimina nami ngidalwe umdali manje usungibeka on an awkward position. Wathi wena uzongenza ngiceba hayibo. Kukumdali lokho and discover qala isiphiwo sakho. Once you discover it then come to me, let me help you. Yeah. Ukuthi kuphumelele lesiphiwo sakho. Kusetshenzele Phezulu kwento ekhona kodwa asikwazi ukusebenzela phezulu kwento kwento engekho. engekho. Yeah. Asikwazi ukusebenzela phezulu kwento engekho. So injalo ke lento bafaka kanjalo abafana abancane babona befaka ngapha. Bathatha izinto ezifast ezisheshayo. Otokoloshe imkhovu mina ngangiwuphika utokoloshe ngingakawuboni. Nomkhovu kodwa mhlazana ngiwubonile. Yeah. Komunye ugogo wangivulela iCaravan. Ngangabona lutho. Wanginikeza into eyitshe elikhufuzayo. Wathi luma la abantu ngizwe umuntu yabo umuntu ngimbona ngami ukuthi akawazi umkhovu notokoloshe yonke lento kudliwana wakhe. Umezothi kunekhubalo la tokoloshe alikho ikhubalo. Le anti yitshe. Yeah. Yitshe la nto yabona ukuthi ngathi lumgubane. Yeah, ingathi lumgubane. Elikhufuza mulithi linosawutshana. Once walidla nje wafela kanje phansi uvela ubothi hayibo amakhanjana angaka yitshebe ukubone kahle. Yeah. Ngangithi mina yikho leyo nto until ngize ngiyibone mina ngivuma into engayibonanga njengoba ngithi ngifuna ukwazi angilifuni ulwazi ukuthi ngizotshela ulwazi ukuthi kukhona into ethi sport mina ngayibona. Yeah. Wakuvulela iCaravan logogo bayishisa iCaravan wangitshela wathi hey bangishisela iCaravan yami wathi kodwa ingane zami iphume zonke sibabonile bezoshisa lwagogo zasifica ama 5 liter nama 10 liter amafutha. Kudla ukuthi ke mina wayesengazi ukuthi hayi gogo mina ngisebenza ngale. Athi kanti amandla kabi. Into yangiqabanisana nalezi zinto. Abantu abanale izilwane abalimela ibenzela kwethu bathi abacebi. Yeah. 2 mina njengomuntu wesidalwa sikamdali into engaya kuyifunda kubona ukuthi how do they operate le izilwane ngenzela ukumaka le inyanga ezithakatha ngazo ngoba in most cases zisebenziswa abathakathi. Yeah. Ukugulisa ugadla umuntu uthi ahamba ngomshango tokoloshe. Yeah. Now kufanele uhambe uyofunda nawe noma ungeyona leyo category yabathakathi ukuze ukwazi ukuthi musulwa uyifield ukuthi ulwa nomthakathi. Umazi ukuthi mejikela kanje umi ngayiphi position ukuze ugadla lahle phansi nawe. Yeah. In order to disarm umuntu kufanele ukwazi nawe ukuthi ukwazi ukuvika uzulwe nelinye ikarate ufuna nawe ukwazi ukuba uzana neskill so lo muntu la uyabona ku boxing kade ngenza boxing mina emangosuku uma siyakolwa ubuye ucela ama videos ezimpi zale umuntu ozolwa naye sibuke uyambuka indlela ajebha ngayo so ukwazi ukumplanela ukuthi uzomqhamukela kanjani. So mina angiyixwayile genge ibathakathi ngiyahlala nayo angizondi ngihlalile mina nabathakathi la abanye bebekutshela bathi uyabona nje mina ngiliduma manje lidla umuntu. Ngithi kanjani uyabona ngenza nje mina sekuna ngistudy share ukuthi how do I reverse this, how do I stop this. Yeah. Ngeke uzukwazi ungazange uze uhlale nomuntu oyaziyo live. That's why mina umuntu umethu nomuthi ngisho kuthiwa inyanga edumile kwasho wacima angifuni nangihlangana nomuntu odume ngegama njengoba ngeke ngithi mina angiyona inyanga edumile. Yabona mina shaka angiyona inyanga edumile mina ngiyinyanga eyaziwayo. Phela inyanga eyaziwayo nedumile ihlukene uyazi lo ndawo edumile idume ngoba idunyiswa abangani bayo nezihlobo zayo ukuthi iyasebenza mhlambe baqamba amanga ngoba benze ethi benesinkwi bayakhela imali.
So paswapha lenyanga zodumo lezi ingaduma futhi inabantu abayikhanvaselayo abaqamba amanga but inyanga eyaziwayo kuthiwa hayi usuhambe zonke ezidumile is it right mina ngiyayithanda ezidumile ngoba isebenzela thina uyabona ukuthi ifambule bese ihlulekile bese kuthiwa maninike ukhona ke umuntu esimaziyo thina ongenza lento ngithi uyezwa umahluko sekukhulunywa ngenyanga eyaziwayo waziwa ngemsebenzi kuthiwa mina ngiyamazi kwamenzela umzala wami ngiyamazi wake wamenzela umfowethu cha bafowethu ngiyamazi mina ngimazi kumina that's why abanye abantu mina umuntu wathi sekhulume waqeda ngami wangihliphiza athi umuntu ayi mfethu ngakusho konke lokho ngiyakuzwa hey kanti lo muntu mubi kanje kodwa ayi mina ngimazi ngalo mina engikwaziyo nje mfethu ayi mina wangisiza lwami ngimazi into angenzela yona mfethu hayi angimphikeli kodwa mfethu mina ngiyamazi lo muntu sengisho ke ngimazi ngakho I'm very glad ukuthi ngiyinyanga eyaziwayo angidumile angikufuni futhi ukuduma ngoba ukuduma kube ikhambe namanga iqiniso umuntu mase bekudumisa basho nezinto engeke uyazi ukuthi mina indaba yokuduma ngayisabaphi kona umuntu owayeletha abantu la ebathutha ngamatekisi komzini lo muntu asho ngisho izinto uyazi ubingozi uzothi umuntu yabona lenyanga kashantu ekadi emlazi mfana wami lo muntu angakwenza ukwazi undiza uhlale phezulu esigcotsheni angithi lo muntu uyakudumisa uzofika umuntu la funa lutho ufuna umndizise uyambona umuntu efakela i-challenge engakanani uyabona umuntu wakamhlaba ukwenza ucebe ngo3 weeks sefuna umuntu ngimcebise ngo3 weeks amanga ayikho leyo amanga so ufuna udumo kodwa umuntu owaziyo uzothi cha mfowethu abanye mina abantu bebeyalela abantu mina bathi asazi mfowethu noma uzokusiza yini kodwa hayi kona ngendlela esimazi ngayo uyabasiza abantu abasuke benalezo nkinga asigaranti kodwa siyamazi ukwaziwa nokuduma kuhlukana lapho so ku dangerous kakhulu la efieldini omnyango uyabona nje khona manje hayi insizwa maye kade izimpela ihlelile uthe ngembi kaMntongezwe kade ihlelile ecollege kaMntongezwe ithi ibuya nje ithi hayi bafethu ngithi ukuthi amabhayi namba ukuthi ngiyangena kule career wathi njalo umimi wathi hayi manje ngicela ungena kule career sekujike wayi career ma right la right okuphuza mina ngangiphinda ngiyaphuza too much uzofika ngizenzele mina iti ushada indoda yeti wangena amakhehla amadala aphuza iti enginashukela we mama uphuze nginashukela ubakamba wayiphuza iti nginashukela kudala umkhulu umculo wayiphuza iti nginashukela umalume wakho mama nanku umesa la usibongile sidlile sesisuthi so ibalulekile indaba yamagolo ukuthi akaze kube neplatform mina ngifisa ke kube nomuntu nalabantu abenza ama show abafuni ukubiza inyanga ihlale la kwi platform kube nelokuzana hayi debate sibe nje ne show whereby kuzoba ne present ihlale la isibuze imibuzo si comment ngendlela esazi ngayo ngeexperience mina August 29 bengihlala 27 years efield ngamsana ne-ANC ngiqale 94 ukusebenza 27 i-ANC mi celebrate u27 years nami celebrate 27 nyabo so leyo experience ayincane hayi ngisho experience ngiqala mina ukuyimela but I've got an experience from ekhaya ngisazilekelela ubaba ngisiza ubaba engithuma ukuthi hlanganisa lokhu experience endala whereby ngisabonela abantu izinto ngamaphupho ngibuye ngizotshela ubaba ngitshela uma bangiguide uyabona angivelanga nami ngafika la ngiqale kancane ngikhula mina ngiqale at the age of 10 uqala ukuthi khona abantu abeze kumina kodwa babengezile ukuzolashwa babezothandazelwa ubaba besebenza abantu ezinyanga uma eyumthandazi so ubaba besebenza uvala ngo6 ubaba uthothi queue yinde avala ubaba ngo6 la waqala khona kwakufika abantu abafika ngo6:15 nengani gula ubaba sephumile ndumbini sesendlini bathi inkosi yami njoba sifika sekunjena
akukho nje nokuncane singenzelwa kona mina njalo ngo6 ekhaya njengoba ubona sengibangiswa isonto nje kuyikuthi ngangazi ngibangiseka kanjani njengoba libuyelela ukuza kimi Shando 6 o'clock njalo mina ntambama ngangisontisa ngithandazela abantu ngingane at the age of 10 ngaqala ku age umnomzane ngingumnomzane ngase ngazi ukuthi ngo6 kunomfana wakamhlaba othandazela abantu yeah ngalelanga semncane kakhulu age of 10 I was 10 years old kakhulu yeah ngoba into yami ngahlale ngibuka ubaba ngibuka uma ngibabuke bethandaza nginento nje egazini lami ehlale nje ngifuna ukuthandaza then what happened wathi ubaba sengivalile mina ngibengisabuyele entumbeni okay kwayiwa kuma wathi uma isikhathi sala ikhasi ukuvala baba mesevalile nami ngibuyele endlini wathi uma kodwa ke akeniyeke lo wamfana othandazayo lapha mina ngingena ngo6 kuze kushaye lezo khathi mhlawumbe ngo7 ngiyaqeda bangena ngihlabelele bese ngimala esenta beza abantu ngibathandazela ayekuphula umsobho wakhe bangena abantu ngabathandaza yalethwa lengane ngayithandaza lengane you won't believe it kwafika into ukuthi lengane ngiyenzele something ngaphumela eminyango phuma uyabona khona utshani engabukhohlwa namhlanje utshani lobo buhle obunukayo obunephungayo obuhle utshani sengakhala ubutshani ngabuwasha impande ngayiwasha ngayiqoba ngafaka eplastikini ngathi nifike nimphekele kona nimchathe nimphuzise ngithi ngiyibona uma ngibengisebenze naye melapha ingane chathi ingane nifike nimbilisele wona niphekele nobisi nimphuzise ispoon nimchathe ngisho into engeke izisho ma yeah at the age of 10 weshana and abekho la eduzane abazali sebesendlini futhi babe nganginaki mangenza lento zami kwathiwa ngiyadlala emakopini afike ubahamba abantu weshana ngakusasa bangena necapha abantu esigodlweni sebeze kubaba ngesikhathi ke sokusebenza yeah ngizwa sengiyabizwa mina ngithi uNkulunkulu wami ngasisekwenzekile abantu uyabona kuse 50 rand useyiphepho isixwexe esingaka uthi ubaba wendodoza uyabakhumbula labantu ngithi mina bebefike izolo esiguqweni ingane ikhasi ize kumini yangijabulela ingane kuthiwa bazobonga manje ke baphethe nayo imali uqhafa scotch ngaleso sikhathi uswidi Ngiyakhumbula. wawu half cent yeah lo branyanya wawu half cent ayinane cent yeah wawu half cent uqhafa scotch manje umuntu umekunika u50 rand ngizowenzani ngoba upondo lo yiphepha 2 rand lo yiphepha blue wawuyinkinga ukuqeda 2 rand lo yiphepha yeah kwakuyinkinga ukuthi nginopondo uqeda kanjani upondo ingane ngisakhuluma u10 rand u10 rand inkinga funa ukubuya abangani bakho bonke niyohlala ezitolo nithenge kuze kushona ilanga labantu bazoshiya u50 rand iphepha elibovu leli likhulu elingane lesixwaxa kuseyiwona okugcina u50 rand inodi yokugcina hayibo ngathi nayi baba ngeke ngikwazi bathi abantu ingane ikhipha amalahle ngenzansi kuvele waphuma amalahle amnyama yaphila ingane yalala ubuthongo ingane yancela yadla hayibo hayi ngayithatha mina baba ngeke wathi ithathe phela nemali yesithunywa sakho ngeke ngikwazi ukuthatha labantu bazobonga isithunywa sakho ngeke ngikwazi ukuthatha mina wayithatha ubaba wanginika wathi ngabe ngiyakubulala ngiyakuvala mangase ngithathe le mali ayi ngayithatha ngaqonda mama hayi ngizoyenzani imali nganansi imali mangicela ungibekele hawu ma nginikeza u2 rand hayi salwa siqeda u2 rand oyiphepha singena tuck shop to tuck shop jabulela nje ukuthi imali enginikelelwe ingane qhubeka kwaqala ngaleso sikhathi into endala le yeah at the age of 10 njani namhlanje sekuthiwa umuntu uthwele washa kwacima that's why uyibona mhlawumbe mina nginaki because I understand ukuthi into yamaqala njani so bengingane nayo izinto zami masenzela benginaka ukuthi isesikoleni there's a time when a high school ekwakulahleka imali yomunye umfana wayokhokhela ugesi ethunywe kubo wakhokhela ugesi yeah ekhaya kubo sebanga celebrities abanye bayacula badumile la ngeke ngize ngibachaza sifunda la bona eclassini umfana wakho uthunyiwe ngihleli
kuleyo row la kulahleke khona imali sekuthi omkhulu wathi omkhulu hayi ngizoncama nini ngizonishaya nonke soqala ngala kule row bothisha siyophuma ngale iyoziphuma imali yeah hayi kube ukuthi makusoshawa soshawa emhlane ha angithi into mina emhlanje kunezithunywa la namathongo ngithi hayi thisha omkhulu ngeke soshawa emhlanje uyayazi imali ithi angiyazi kodwa manje uzoshawa iclass lonke lishayela amahhala angiyazi kodwa ngeke thisha omkhulu ngeke ngisacela ungcono ukuthi umuntu akabothe ngenze njani kuthiwa ya hayi ngathi nayi ngeke sibani iphi imali yonke imali ngathi imali khona uthisha wayesazi-ke sasethi ingane zasekhaya amantombazane akithi ayivamise ukuquleka avuke lokuzana iy'dalwa ney'thunywa athwalwa agodukiswe uyasazi lo thisha ngaleso sikhathi Shandu senginomkhuba ukuthi yabo mina makulesine ngiphuma esikoleni ngigijime ngenkonzweni yomama ekhaya uma wethandazisa ngolwesine wengasebenzi ngolwesine ngijabulela ukuthi lapha enkonzweni yomama ngifike ngibe umfundisi ngihlala ngedwa ngaphesheya obaba bekho imini enginikwa izwi kuthiwa ayinosuyasigoqela mfundisi wethu ngijabule ngive lento manje sikhomba ukuthi ngiyoba umfundisi kwagcina omama bethi umfundisi wethu ngisho ngesonto omama bazoqala baba sahamba kahle ngolesine awufundisi wethu uphile kahle nje bangiphathele nezinto ezimnandi omama ngijabula ugcobo njalo kwamiveza namhlanje sekubhlungu mangabe sihola amabandla kodwa ugcobo lobuncane olwavela ngimncane okukhomba ukuthi into le into eyayivele lento ikhona kudala siwe uzalwa nje yes hayi ngibele ngimtshele nobatalela bhuti wena uphume la ngebreak wathatha imali wayinikeza umfowenu usibanibani ubehamba ngemoto ukuthi you won't believe ukuthi wathi uthisha lo ohlala yambisa ingane wathi ngathi mina kuthiwa ika house number bani imali njengamanje masingafika soyifica khona wathi akungenwe emotweni kwandriver washonwa khona yatholakala imali can you believe ukuthi lo bhuti lo leyo nsizwa akuwena owabo uqala ukungithengela imoto leyo nsizwa yaletha leyo moto do you remember iBMW le maruna ngihamba ngayo ngikhumbula i5 series i5 series ile BMW ayihambe ngayo uthatha imali esikoleni lo bhuti wangipha yona leyo moto njoba ke kuba inkinga makuthiwa ngiphiwe imoto kuthiwa ngithwalile it's something I did at school ngangeyona inyanga I was only a school boy I was only a school boy when uqamba nje unginikelela ngeveni ngithengela iveni yonke ilong base le kuyona engakhe ngayo yonke le museum it was for the second time after you kwaba insizwa kaMasha kaManzi engayiphakamisa nayo yathenga imizi nani umuzi ushona kaW nase elokuzeni eNewcastle umuzi uManzi bought me ilokuzana iCentra isigubhu ngiqale ukuba nemoto ene air conditioner isigubhu iCentra sishange aircon phakathi ngiyayikhumbula ngangeke ngiyibona he bought me that car and I didn't buy that car I didn't buy that car nganikelelwa ngayo so izinto ezizenzekela besingekho thina ku spotlight singanakiwe ngekho abantu abakhomentayo ngathi that's why ngithi mina inyanga eyaziwayo so ugcobo lami iqala ukuvela lapho Shana into yakho imele uyilandele izibonakala ukuthi yapi so when it comes to issue yamagona egroup issue yamagona ifuna ngathi ngaba ne show kube nena something like talk show kuxoxe nje show la kuzoxoxwa khona ukuze sibuyisane nalabo abanye abadusa abantu athi umuntu kuyose khona abantu ekuthiwa abanezigubhu nje abanika abantu ngo4 million wathi isigubhu kwathi uzonika isigubhu kwaqalwa kwakhulunywa ngemali enkulu like ezama millions of rand uma ngino 4 million ngiyonikeza inyanga ayikho into ebengayistarta ebusiness ngaleyo mali noma ngiyinika inyanga inkinga le khona ke okunye esengeke ngakuza ukuthi kunegenge ikakhulukazi le yakulamazwe ngale ngase-Afrika uthola ukuthi mabefika la bafika beyiphethe le group kodwa uthola ukuthi mawumbuka isimo sakho umuntu onemali nonemizi emihle ebukekayo kodwa uyayikhipha lezi igubhu lezi ezigila imhlola kodwa kuthiwa mekunikeza i-lifespan yakho uba 5 years isikhathi osuzosiphila kodwa
uzobona ubucebi obuzoba khona kulesikhathi kodwa 5 years ngeke uzuze uphele kweqela ku6 ungahambanga emhlabeni yes thiwa ke le genge le yena lokuyena usuke eyikhipha yena kanawo lo 5 years wokuphila uloke ephilile nje yena kodwa ukusikhipha kwakhe usuke eyomunca izinto zakho ukuthi lezi igubha ayisebenze kodwa wena ekugcineni uzohamba zicebisa yena futhi yes kahle ufana nomuntu engazuthi usuke ekhipha amasosha ukuthi ahambe omsebenzela yes inkinga lento no it's normally called contract I-problem yale contract asuke kunikeza yona Shando ukuthi wena unikezwe izipoko zakwamanye amazwe engenandaba nawe wena udayisa ngesoul yakho when uyazidayisa uyayikhipha kini usidayisa you cannot rely on inyanga yangaphandle uxakwe yini kwenu uxakwe yini umsamo wakini uyini ungalungiswa kwakwenu and ayive i-right impilo normal living a normal life to an extent whereby impilo phela it's just ukukhulisa abantwana ondla abantwana wakhe ikhaya uphile kahle uma usuthi ngifuna ukuba filthy rich usuyele enkingeni lapho uzohlangana nezimbila zithutha uzohlangana nezimbila zithutha iholo emhlophe phambili futhi akusho ukuthi ukuba rich ukunethezeka yes ngoba izipokwe leziyana izipokwe phela ama-boys angithi ama-boys vele gcina zokubulala ukuthi nje kuphela makwa izipokwe zangala ngakithi ziyakunika u10 years ziba noxolano yena yini angafi akafi ngoba zikhando yena wena uqhamuza uzothatha icontract ready made uyayiniselela futhi ayitshele uyabonga esikhathi wena usithatha uedeke isini isipokwe phela songena la sisebenza wamhla ufile uyangena uede ebuthweni lakhe awusayi kini vele emsamo nje angithi ued up wena la ubusetshenzelwa khona ususebenzela la nawe usithing sesipokwe sana mhla igoduke buyela kwela kubo umoya wakho uhamba nawo uyocebisa abantu bangakubo inkinga le uqinisile into le efuna ukuthi ngempela ke kukhulunywe kuxoxwe ngayo mazi kwa umuntu okwelaphayo i-background yakhe khona lento ukuthi Shando uzothola ukuthi inyanga kwelaphayo i-background yakhe awunayo uyazi ukuthi uyatheleleka ngenkinga yenyanga uma umuntu esekulaphile wakwenzela wathi uyakumisela khona lento laba phehlelana inkamba uzophehlela umuntu kani impilo ayiphilayo iyabheka uzosithola nawe usunalowo moya wokwenza lona yabona uma ufika emzini wenyanga awubheke eqala le ndoda inayo inkosikazi inazi izingane izele hayi ulasho umuntu akazela anangana awumazi kwakuma angikhona enginga-understand ulasho umuntu ohlala emqashweni ulasho efletini hayi inyanga isefletini umazelaphi lo muntu umtrusta kanjani lo muntu uzuthatha imoto athi umuntu uyisa imoto enyangeni uthi akalethe imoto hayibo efletini emqashweni kwa deep house umuntu ayiqashile mina la umuzi wami hambe kwaNgcolosi umuzi wami hambe ngoYameni ikithi hamba kaSisi ngivusa ikhabo ma imizi yami indawo zu4 hambe eMpaphala eShowe isekhaya kithi amakhaya ami la konke la mungibuza uzongithola ngiyaziwa but these 4 imizi yami uyayibona imizi yami ethi mina yabona nje le ndaba oyishoyo kunomunye usisi la wangixoxela ukuthi umngani wakhe waya komunye ubhuti thizeni ongazi ukuthi uyinyanga mthandazi uhlala emqashweni nakho uqashile ukhokha irent lapho nakhona into engagcina ngibuza lo sisi ngithi mina la esuka khona uzazoqasha la weqoshwe yini umuntu oqashile fanele ubhekisise especially methi ke usebenza abantu ukuthi weqoshwe yini esuka wasuswa yini wesuswe yini uthi ke wafika wamtshela inkinga zakhe lo mngani wakhe wamtshela ukuthi nokuthi emveni kwaloko wesetha akaphathe ibhodlela amabhodlela u2 eSmirnoff nomnikelo
lo sisi wafika nawo ngakusasa wamnikeza ke bese yahamba kanti khona into lo sisi ayikade ekhohliwe kusho ukuthi wafika esene ezomnika lezi Okay. khona into angazi ukuthi ayikhohle ukuyibuza mase yabuya ntambama Yeah. uyamfica lo bhodi udakunya amaphepha Udawile Smino. sikhona la uyasibona uhlele nomoya umngani wakhe Iyaphuza inyanga uyayibusisa. uthi wathi mayivuka embona embonze udakiwe lo muntu uthi wathuka naye uthi into yokuqala ambuza yona uthi hawu asiqedanga yini ngani nawe ekseni shothi wamzoma wambamba kahle edakuzona Daphela khona ngafike nawo. Akithi mina baye bakhali ba complain uma befika nje ngibekile bugcwele indumba angiphuzi. yeah Akubona obami nje abantu abadala. Isinefa ngisibhemi. Akusona esabe sabantu abadala ngisichitha phansi lapha emsamo. yeah Ngichithela bona angibhemi mina. Utshwala ngithela bona ngiphuzi mina. yeah It does not need ukuthi ungazuphuze ngoba uphuzela bona. Bathelele phansi. yeah Bathelele phansi bazophuza phansi bona. Angithi abantu baphansi. Yeah. Uthelela abaphansi. Kuyapi kwena emlonyeni? Hayi azikufuniki inyanga mule enhlobo yami. Uthi hayi uyabheda. subugaqa emzimbeni Uyabheda lo. sabona obaphansi manje Asiplake thina siplake lo gogo siphuzela bogogo. Nase sontweni lethu nje ngene kanjalo utshwala. Kodwa phela nisiqolele bekunene thina abanye bethu sinabo gogo. Manje labo gogo babe bafune la mtimbeni sibengene utshwala. Hayi yabona siyahluleka ke bayo. Besibathe siyabkhuza. Ngeke umuntu upapa manje labo gogo akutshela ukuthi labo gogo ngibo labanginika imali ngodliwa ngibo labo gogo. Nalomnikelo lento unikela yasontweni. Nginikwe kulabo gogo nabetha nginathe utshwala ngidanatha. hey Wena ubota hayi. bakhe izizathu manje Ongeke uzivike wena mfundisi. Alithi uyawufuna umnikelo lapha esosweni. Hey. No kona Hlandu. Ngisayoyihlela indlela ukuthi kube sibe ne talk show. yeah Ngwama camera nginawo yonke siyenze ku YouTube. yeah uYouTube wami lo kwaMhlaba TV. Siyenze ngokwamhlaba TV ku YouTube bese siyayifaka. yeah Kona kusafuna ke sibenze impela live kodwa mina ngifuna i talk show webha ngizomema khona abelaphi bendabuko engibaziyo. yeah Insizwe ezimkantsha ubovu nje engizaziyo. yeah Ke sizohlala nje kushukuqo loludaba likhulu. Yeah no so lwenza lolo hlelo. kuyafuneka kuyadingeka impela